In this video, I am going to explain one problem from development of surfaces. The problem is a hexagonal pyramid of side 30 mm and altitude 60 mm is resting on horizontal plane on its base with two of the base sides perpendicular to VP. The pyramid is cut by a plane inclined at 30 degree to HP and perpendicular to VP and is bisecting the axis. Draw the development of remaining portion of the pyramid. So, இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு hexagonal pyramid அதோட base side value 30 mm and அதோட altitude, that means the height of the pyramid is 60 mm. எங்கே ரெஸ்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா horizontal plane ரெஸ்ட் ஆகுது. எப்படி ரெஸ்ட் ஆகுதுன்னா அதோட two of the base sides. Okay, this is one base side and this is another one base side. This is also one base side, this is one base side. So total it having 6 base side. அதில் ஏதாவது ரெண்டு base sides வந்து அந்த vertical planeக்கு perpendicular இருக்கிற மாதிரி we need to draw the true shape. And next, the height of the pyramid. So it's a pyramid, it having slanting edges and apex point. And the height of the pyramid is the value is 60 mm. And finally, we need to cut the object at an angle of 30 degree to horizontal plane, and the cutting plane is passing through the axis at a distance of okay, here the bisecting they mentioned. Bisecting means exactly at the center of the axis line. So here the total height is 60 mm. So that means bisecting means it is the cutting plane is passing through 30 mm distance from the bottom or from the apex point. So like we cut the object, and finally we need to draw the development of this remaining portion. So the remaining portion means cut பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இங்க இருக்கிற portion வந்து என்னது remaining portion. Now we are going to draw the diagram. First வந்து அந்த hexagonal pyramid ஓட top view வந்து horizontal plane ல draw பண்றோம். ஸோ இப்போ ட்ரா பண்ணும்போது அதோட ரெண்டு பேஸ் சைடு வந்து அந்த வெர்டிக்கல் பிளேனுக்கு பெர்பெண்டிகுலராக இருக்கிற மாதிரி ட்ரா பண்ணியிருக்கிறோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இட் இஸ் அ பிரமிட், ஸோ வி நீட் டு ட்ரா த ஸ்லாண்டிங் எட்ஜஸ் ஆல்சோ. The pyramid having a slanting edges, so we need to connect all the corners. And now the center point is the apex point O, and here I am going to start the naming from here: A, B, C, D, E and F. And next we are going to draw the front view of this hexagonal pyramid. When we look the object from the base side, from this side, the visible edges are A, B and C, and invisibles are D, E and F. Now we bring the projection to the projection line to the reference line, and here A is visible, A dash, this point, and B is visible, B dash, this point, and C is visible, C dash. And from the center, I mentioned the height of the hexagonal pyramid. The height is 60 mm. This is the apex point O dash. In this object, at this place, one edge is there, one slanting edge is there. So in the center of the object we need to draw the darker line, because one slanting edge is located on that place. Draw darker line, and next we need to connect the points O and A and O and C, and also we need to darken the base portion of the hexagonal prism. And here the invisible edges are D dash is invisible, E dash is invisible, and F dash is invisible. And next we are going to sectioning the object. The sectioning plane is passing through the center, that means it is bisecting the object. Bisecting means exactly center of the object, 30 mm distance. So I mark 30 mm, and now I place the protractor. The cutting plane angle is 30 degree to the horizontal plane,
and perpendicular to VP. இதில் perpendicular to VP வந்து நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம். horizontal plane மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டா போதும். Here the angle is 30 degree. So mark the angle 30 degree and let's place the scale, place the center, and the cutting plane is passing through the inside the object. We need to mention a darker line and a small dash and long dash, and here small dash and long dash, and here the cutting angle is 30 degree. The cutting plane name is VT, and here the angle is 30 degree. And now we need to mentioning the number on the cutting plane. So first the visible slanting edges. Here 1 dash above the sectioning plane. I give the number 1 dash, and next visible slanting edges O and B. 2 dash. Next visible slanting edges O and C. 3 dash. Invisible slanting edges are here O and D dash is invisible. Here 4 dash, and here O and E is invisible. 5 dash, and O and F slanting edge is invisible. 6 dash. And that's very important. இதில் வந்து true length we need to find out. True length means இந்த diagram எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதில் வந்து இந்த slanting edge ஒரு டைமென்ஷனில் இருக்கும், இந்த slanting edge வந்து ஒரு டைமென்ஷனில் நமக்கு தெரியும். ஸோ எக்ஸாக்ட் லென்த் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிடைக்காது. அது என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நார்மலாக வந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்லாண்டிங் எட்ஜ் வந்து இந்த ஹரிசாண்டல் லைன், இந்த ரெஃபரன்ஸ் லைனுக்கு பேரலாக ஒரு ஸ்லாண்டிங் எட்ஜஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஸ்லாண்டிங் எட்ஜில் நம்ம டைமென்ஷன் மெஷர் பண்ணிங்கன்னா we get the exact value. But here there is no slanting edges parallel to the horizontal plane. So for that we need to find out the true length of the pyramid. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சென்டரில் இருந்து ஒரு ஸ்லாண்டிங் எட்ஜ் நம்ம இங்கே ட்ரா பண்ணோம். We need to create one slanting edge. We assume that we draw one line, center line, one straight line. Consider this is one slanting edge, and from that we need to measure the radius O and A and make one small arc like this. And the arc வந்து அந்த லைனில் மீட் ஆகிற பாயிண்டில் இருந்து to the reference லைனுக்கு ஒரு straight line ட்ரா பண்ணணும். ஒரு straight line ட்ரா பண்ணிவிட்டு அந்த பாயிண்டில் இருந்து அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு லைன் போட்டிங்கன்னா, now this length, this O, and here I give the additional one name. That name is O and A1 dash. I give additional name O and A1 dash. This is the point. ஸோ இந்த லென்த்தை நம்ம மெஷர் பண்ணோம்னா இப்போ இந்த ட்ரூ லென்த் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே, and here I put one arrow, and the point for this, the name is A1. சப்போஸ் இங்கே வந்து ஒரு ஹரிசாண்டல் ஸ்லாண்டிங் எட்ஜ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து இந்த ட்ரூ லென்த் கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை. அதில் வரக்கூடிய ஸ்லாண்டிங் எட்ஜே வந்து என்னது ட்ரூ லென்த்தாக மாறிடும். பட் இங்கே வந்து ஒரு ஸ்லாண்டிங் எட்ஜ் ஹரிசாண்டல் இல்லாததுனால we create the slanting edge and we make the point from one the slanting edge O and A அப்படியே நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிருக்கோம். O and A slanting edge அப்படியே ஹரிசாண்டலாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த லென்த்தை நம்ம ட்ரா பண்ணியிருக்கிறோம். ஓகே, ஸோ now the true length value is O and A1 dash. Now we are going to developing the surface. So first mark one point in this place, mark one point, approximately mark one point. This is O. I am giving the name O. And thus we need to draw one straight line. That length of the line, first I draw one straight line, and next measure the distance, true length distance in this place O and A1 dash. Measure this distance, and now place the compass here and make the arc in this location, and draw one curve. And now darken this area, darken this portion, and this name is O and A. Here the hexagon having 6
sides. So we need to divide this portion also into 6 equal parts. For that, take the value of one slanting edge. The value is 30 mm. 30 mm, that means this value is 30 mm. This is for the value for the base side of the hexagonal prism. This value is 30 mm. You also measure by your scale and place the compass here in the point A and make one arc on the curve already traced, and from this point also cut 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now we need to draw all the slanting edges, connect all the slanting edges. And give the name A, B, C, D, E, F and again A. And it's a hexagonal prism, so we need to draw a straight line on the base portion A and B, B and C, C and D, D and E, E and F, F and A. And now we are going to mark the points, numbers on this developing portion of this hexagonal prism. So அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்பர் 1 நம்ம மார்க் பண்ண போகிறோம். பாயிண்ட் நம்பர் 1 எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்லாண்டிங் எட்ஜ் O and Aல இருக்குது. ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸை நம்ம மெஷர் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரெயிட்டாக இதில் நம்ம ரீடிங் எடுக்கக்கூடாது. என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் ஆல் தி பாயிண்ட்ஸ் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் நம்பர் 1ல் இருந்து அதோட ஒரிஜினல் ட்ரூ லென்த்துக்கு நம்ம ஒரு ஹரிசாண்டல் லைன் ட்ரா பண்ணுறோம். அதே மாதிரி பாயிண்ட் நம்பர் 2 and 5ல் இருந்தோம் அதோட ஒரிஜினல் ட்ரூ லென்த்தில் அதோட கட் பண்ண போர்ஷனில் இருந்து ட்ரூ லென்த்துக்கு we are bring the horizontal line. அதே மாதிரி பாயிண்ட் நம்பர் 3ல் இருந்தோம் we need to bring the dimension to the horizontal, bring the horizontal line to the true length of the object. So here this is the point for point number 1 and 6. This is the point for point number 2 and 5. This is the point for point number 3 and 4. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ரீடிங் மெஷர் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரெயிட்டாக இங்கே எடுக்கணும். Point number 1, measure the distance from the apex point, and next mark the point on the first slanting edge O and A. O and A ல வந்து இதில் கட் பண்ணிங்கன்னா we get the first point. So this is point number 1. And next second point is O and 2 up from the apex point to 2. So point 2 is located on the visible slanting edge O and B. Mark here point number 2. And as point number 3 is located on visible slanting edge O and C. So measure the distance on the true length and place the compass here. So this is point number 3. Point number 4 is again located on invisible slanting edge O and D. So the same value only, measure the distance and mark here. This is point number 4. And as point number 5 is located on invisible slanting edge O and E, measure the distance on the true length O and 5 and mark the value in O and the invisible slanting edge. And next invisible slanting edge O and F, the point number 6 is located. Measure the distance on true length. This is the true length. Take the value and make the arc here. And finally again the slanting edge O and A, the same value 1. The 1 is located on O and A here. This is point number 1. This is 5 and this is number 6. Now we need to connect all the slanting edges by straight line only. So here 1 and 6, point number 1 and 6, 6 and 5, 5 and 4, 4 and 3,
3 and 2, 2 and 1, and 1 and A. So finally these portions are need to be darkened, and remaining these outer portions are lighter when compared to the required portion. So finally we need to mention the base side value 30 mm, the altitude of the hexagonal pyramid 60 mm, and here it is cutting at the bisecting of the axis 30 mm, and next here we measure and write the value, true length value. This is the true length of this object, and finally all dimensions are in mm, and scale 1:1. இதில் முக்கியமாக இந்த லைன் வந்து நம்ம டார்க், இந்த லைன்ஸ் எல்லாமே நம்ம கட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ரிமைனிங் போர்ஷன்ஸ் we need to highlight these portions.